So dear students, so second part of motion of charged particle in electric and magnetic field. In first part we discuss case 1, that is V, E and B collinear, means all are in parallel. Second case evo હતો V, E, B are mutually perpendicular, so all are in different direction. Case third, E, B parallel and V is perpendicular to both. स्वाभाविक एक नहीं होता बीजा ने सेकंड का भी हो जाएगा. And we find out what is the position and velocity at any time t. પહેલા બંને નીટ માટે જરૂરી છે. It is compulsory. G main માટે બી. And the third case little bit difficult though. And fourth case difficult એટલે those who are accepting the challenge એના માટે તો બહુ સરસ છે. પણ fourth કેસમાં તમે જતા પહેલા you should know case 1, 2 and 3. તો fourth case એક ટોપ લેયરના સ્ટુડન્ટ માટેનો છે જેને ફિઝિક્સ સમજવું છે એના માટે. અધરવાઇઝ ડોન્ટ વોચ ધીસ વિડીયો. વિડીયો બધા ન જોવે કારણ કે આ જોઈને પછી તમે કદાચ એવું થાય કે મેં પૂરતો ન્યાય નથી આપ્યો. બટ ટોપિક ઇઝ સચ, તમને જો સમજવાની મજા તો જોજો તે. ઓકે, so this is fourth case, E, B perpendicular and E is in, we take I in x direction, B is in y direction, and at t equal to 0 we place charge at the origin. Then what will happen to that charge? એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. We will find out what is the velocity at any time t and what is the position of that particle at any time t. t સમયે આપણે બંને શોધવાનું છે. So here one thing is sure, this will accelerate particle in x direction and this will also accelerate. એવી રીતે accelerate કરે કે એને y component ના આવે. It has only x component and z component. બરાબર છે? એટલે કે xz પ્લેનમાં તે રોટેટ થશે એવું આ બતાવે છે. કે આનો ફોર્સ કઈ ડિરેક્શન લાગવાનો છે? x ડાયરેક્શનમાં. અને આનો ફોર્સ કયા ડાયરેક્શનમાં લાગવાનો છે? x and z, but not in y. So particle will remains in xz plane only. It doesn't go toward the y direction. એટલું આમાંથી આપણે કહી શકશો. So we say at time t velocity ની કેટલી હશે? તો કે v is equal to x direction માં છે velocity, તો x component, and also it has velocity in z direction, so v z k, but it don't have velocity in y direction, that is sure. Okay, so this is the velocity and force આના પર જે લાગવાનું છે force, that is QE plus Q V cross V. Okay, so Q E is in I direction, so I write EI plus Q V cross B, so we know the determinant I J K. X component velocity is Vx, this is 0, and Vz. કોઈ પણ સમયે બરાબર છે Vz component, and B is in J direction, so 0, B and 0. So this is equal to QE I plus I component here, I, this is 0, so you are getting minus BVZ I. Okay, then minus this is 0, this is 0,
so k plus vz b vxk. okay, so this is the, and as આપણે beginning માં કીધું તો it don't have any y component, force ત્યાં લાગવાનું જ નથી. So we get QE minus B VZ I plus B VXK. So this is the force acting on that charged particle. So let us say 1. So we can say that this is x component. So we x component Fx equal to QE minus B VZ, and Fz component is dVx, and therefore we can write Ax is equal to QE upon M minus BVZ upon M, and this I can write Az component as a BVx upon M. આપણો એમ છે આમાંથી ax vx ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો અને vz ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો, એ આપણો એમ છે, અને એના પરથી આપણે x કોમ્પોનન્ટ એઝ વેલ એઝ z કોમ્પોનન્ટ પોઝિશનનો. હવે પ્રોબ્લેમ એ છે અહીંયા ax છે and this is vz, તો ax is dependent on vz છે, તો મારે અહીંયા આગળ vz ને એલિમિનેટ કરીને vx લઈ આવવું છે. તો vz is અહીં az છે and az is with the vx, તો vz ને રિપ્લેસ કરવું હોય તો આને હું az માં કન્વર્ટ કરી દઉં by differentiating. So I am getting this ax, so this is nothing but second differentiation of position. So d2, sorry, yes, d2 vx by dt. This is vx by dt, I take second differentiation. This is 0 minus b upon m dvz by dt, and this is nothing but dvz by dt, so I replace this. Public position also here, q is there, qb, q is there, no, I forgot this q, this is also q. okay, so we put this value vz by, this is nothing but vz by vt, તો આને હું સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશ. So you get qb upon m square into vx. okay, so this is nothing but second order differential equation, you can see it. તો આપણી પાસે vx શું આવી જશે? So it is second order differential equation. We can write vx equal to some constant, I don't know what is the constant, suppose I write the constant a omega square થાય ને, this omega square vx. So I write suppose a sine omega t plus phi, where a and phi both are the constant, a and phi both are constant, આવું થશે. okay, a and phi both are constant. We determine a and phi કઈ રીતે? ઇનિશિયલ કન્ડિશન ઉપરથી, આપણી વેલનું જે કન્ડિશન છે એ અહીંયા થોડું બાજુમાં લખી નાખું છું. vd vz by dt is equal to qb upon m into vx. So now we determine a and phi. તો એ ડિટરમાઇન કરવા માટે કન્ડિશન મૂકી at t equal to 0 vx equal to 0. So this is 0, this is 0, sine phi is equal to 0, so phi is equal to 0. બરાબર છે? phi આપણને મળી ગયો. એ મારે જોઈએ છે, તો what I do, this is vx, I differentiate this, so this is dvx by dt is equal to a sine become cos omega t plus 0 જરૂર નથી હવે, and into omega sine નું differentiation કરીશું એટલે cos, so this is omega.
and this is nothing but ax. So ax equal to a omega cos omega t. At t equal to 0, at t equal to 0, ax equal to 0. At t equal to 0, ax equal to 0. So what we get? No, we cannot say. At t equal to 0, what is our ax? So ax is equal to a omega. Ax equal to a omega, and here ax is at t equal to 0. What is your ax equal to q upon m? From this equation, at t equal to 0, vz is equal to 0. તો અહીંયાથી m બી કહી શકાય. This ax is equal to qe upon m from this equation. From this equation, qe upon m. And now you can, comparing this two, we can get a omega, sorry, a omega is equal to qe upon m. Okay, a omega is equal to qe upon m, and therefore what is a? Okay, qe upon m omega. So this is our, and this is the omega. ક્યાંથી appear થયો છે? તો અહીંયાથી appear થયો છે sin omega માંથી. So this is omega, this is nothing but omega square. So this is nothing but omega, actually qb upon m. So we put it there, qb upon m, and એ જૂની છે આપણી ફોર્મ્યુલા actually. તો આપણી પાસે શું આવશે? qe upon m qb upon m. This will cancel, q cancel, m cancel. So you are getting a is equal to e upon b. We get a is equal to a upon b, and phi equal to કેટલા હતા? 0. So these are our constant. Okay, so now what is our vx again? So vx આપણું કેવું થઈ જશે? So vx equal to a is equal to e upon b, and then sine omega t. So this is our vx. So let us say this is 2. Okay, vx આપણને મળી ગયું. હવે vx ઉપરથી મારે શું છે? x કોમ્પોનન્ટ જોઈએ છે. So this is nothing but dx by dt. Okay, so e by b sin omega t. મારે x જોતો તો મારે શું કરવું પડશે? I take dx one side and I take dt other side. Okay, so sin omega t dt. Now I do integration. So 0 to x, and this is 0 to t time x here. Okay, so this becomes x, sorry, this becomes x equal to e upon b. Yes, sin integration show દીજે minus cos omega t upon omega. I take outside omega, and this is 0 to t. So this is e upon omega b. So upper limit is t, lower limit is 0. So I take negative side outside. So cos omega t minus cos 0 is 1. I take negative sign inside. So I get e upon omega b 1 minus cos omega t.
So I got x also. So આપણે x component velocity no we got it, as well as we got the x component of position. So let us say this is 3. See what we have done. Again through Julia. This is the force. Force has two components. This is x component and this is the z component. Okay. And then what we have done, we have taken separate x component, z component. This is nothing but dx by dt, and differentiation we want to introduce vx in place of vz. તો એ સેકન્ડ ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બનાવી કાઢ્યું, એટલે vx મળી ગયું. a અને m મારે phi મેળવવાના હતા, તો we use initial condition t equal to 0, vx equal to 0, તો phi 0 મળી ગયું. and then ax ની વેલ્યુ બે રીતે ડિરાઈવ કર્યું, t equal to 0 a, તો એક a ઓમેગા આવે છે, ઉપરના ઇક્વેશન q upon m, બે કમ્પેર કર્યા, we got the a, અને a આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધું vx ની ફોર્મ્યુલામાં, તો એનું ડિફરન્શિએશન તો x, અને એના પરથી મને ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું એટલે અહીંયા મળી ગયું. તો અહીંયા સુધી આપણે પોઝિશન મળી કોની, સોરી x કોમ્પોનન્ટ હજુ. and now we find out z component of the velocity. તો અહીંયા આપણે જોઈએ, we already have this equation, so I write it down here. Okay, so this is dvz by dt is equal to qb upon m, and vx is equal to આપણે ડિરાઈવ કરી કાઢ્યું છે, શું હતું e upon b sin omega t. therefore dvz is equal to, okay, cancel થતું હોય તો bb cancel, qe upon m sin omega t dt. again we integrate both the side, તો આમાંથી મને vz મળી જશે. yes, you will get vz. તો vz નું ડાયરેક્ટ જો લખી નાખો તો qb e upon m તો એમનો આવશે. sin નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે માઇનસ cos, અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ કરશું, તો I am getting 1 minus cos omega t. જે આપણે આગળ કર્યું તો અગેન ઓમેગા ડિવિઝનમાં, જે આગળ આપણે અહીંયા એક કરેલું છે, એટલે હું not spending the time for that. so this is vz, this is my whatever the number equation I'm getting, fourth one. yes, this is my fourth equation, this is my fourth equation. હવે આના પરથી મારે શું જોઈએ છે, x z component of the position. so I write it down, vz is equal to vz is equal to dz by dt. okay, I write directly, so qe upon omega m minus qe upon omega m cos omega t. okay, so I can get z component from this, so z I write dz. okay, qe upon m omega m dt, I do separate integration, qe upon omega m, and integration I do directly. yes, okay, cos omega t dt. so this is qe upon m omega, take some time, m omega, this is t, minus qe upon m omega, cos integration is plus sign, 0 to t, of course this is also 0 to t, so cos becomes sin, so sin omega t minus sin 0 is 0. so this is your z. તો આપણી પાસે બધું આવી ગયું, fourth, this is fifth equation, this is your fifth equation. so what is my velocity at any time? so velocity is equal to, as we taught, vxi plus vzk. so we write equation of vx from this, so it was e by b, no, e by b sin omega t, e by b sin omega t I plus vz, that is e by vz, yes,
QE upon m omega, QE upon m omega, QE upon m omega. અને શું આવશે બ્રેકેટમાં QE upon m 1 minus cos omega t, 1 minus cos omega t, that is in k direction. હવે અહીંયા તમે omega is equal to આપણે શું મૂકી QB upon m, તો E by B આવી જશે. So E by B, I take the common, sin omega t I plus E upon B common આવી જશે અને you will get 1 minus cos omega t in the direction of k. So this is a velocity, and if you find the position, so you will get position x, this is E upon omega b, 1 minus cos omega t in the direction of I, okay, plus z component, and z component કેવું છે તમારું? Yes, QE upon QE upon Q somewhere missed, QE wait a minute, QE upon m omega one minus sin omega t in the direction of k. So this omega is QB upon m, so you cancel this, again you will get yes, I found out this mistake. Here one more omega,